moment came for Everest. உலகத்தை பார்க்குற ஒரு opportunity. ஸோ அந்த கீழே பார்த்தோம் ஆட்டோமேட்டிக்காக காலே ஆட தொடங்கும். அந்த மாதிரி ஒரு ஃபியர்னஸ், ஒரு ஃபியரான ஒரு இடம் அந்த இடம். It's a dream come true. It's dead zone. My hand and my feet is like freezing. ஒரு 26-27 தான் தொடங்கினேன். ஏஜில் வந்து இந்த மாதிரி மவுண்டன்லாம் கிளைம் பண்ணோம். ஸோ ஒரு கூட்டாளி கூட சேர்ந்துட்டு தென் ஐ வாஸ் ஆக்டிவ் இன் அதர் ஸ்போர்ட்ஸ் லைக் what you call பேட்மிண்டனு, ஃபுட்பாலு. தென் ஐ லவ் டு சைக்கிள். ஏன் மலை ஏறக்கூடாது? ஸோ ஃப்ரெண்டுங்க வந்து இன்வைட் பண்ணாங்க, கம் யூ கோ ஃபார் ஒன் கிளைம்னு. ஸோ அங்கே வந்து அந்த ஃபாரஸ்ட்லாம் பார்த்துட்டு that's the first love. So my first mountain was Korbu. Korbu வந்து பெனிசுலில் வந்து 2வது ஹையஸ்ட்டு. ஸோ அங்கே போகிறேன் எனக்கு தெரியல. இட்ஸ் லைக் 3 days climb. ஸோ ஐ வாஸ் லைக் ரொம்ப ஒரு டஃப்பான மவுண்டன் அது அப்போ எனக்கு ரொம்ப. ஸோ இட் வாஸ் லைக் டார்ச்சர்ட் மீ மேக்ஸிமம். எல்லா மலேசியன் மவுண்டன்ஸும் ஐ ட்ரை டு கோ. So I finished all the mountains, 7G, started Asians. I mean Indonesia, then Kinabalu, Sabah Sarawak, then Vietnam, Cambodia. So slowly I improved myself to climb, then end up in Nepal. I tried all the base camp, Kanchenjunga, then Everest base camp, அப்புறம் வந்து Annapurna base camp. ஸோ அது முடித்த கையோட started to climb peaks. And the challenges totally different இருக்கும், not like tropical mountains. ஸோ அது வந்து you know equipments வேணும். ஸோ லைக் climbing equipments, you have to buy climbing equipments, then plastic boots, அப்புறம் crampon, ice axe. So you introduce with new equipments and new environment. So the first peak I have submitted is Island Peak. அப்புறம் வந்து அமடப்ளம்னு ஒரு டெட்லியோட ஒரு மவுண்டன் ஒன்று இருந்துச்சு. ஸோ ஐ வென்ட் தேர். அங்கே போயிட்டு ஐ ட்ரை டு சப்மிட் அமடப்ளம், பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஐ கான் சப்மிட் அமடப்ளம் பிகாஸ் வெதர் அண்ட் த ஸ்னோ வாஸ் ரொம்ப சாஃப்டாக இருந்துருச்சு. ஸோ தே கான் ஃபிக்ஸ் த ரோப் டு தி சப்மிட். பட் ஐ மேனேஜ் டு ரீச் Camp 3. இட்ஸ் about 6,500 மீட்டர். உலகத்தை பார்க்குற ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஸோ அங்கே தான் ஃபர்ஸ்ட் ஐ ஸ்டார்டட் லைக் why don't I climb Everest? பைத்தியம் எவரெஸ்ட் ஏறணுன்னு. then I started to train more harder. ஒரு 2 years I put all my effort to climb Everest. எவரெஸ்ட்க்கு வந்து டோட்டல் காஸ்ட் வந்து about 200,000 வரும். I need more financial to buy equipments, கொஞ்சம் வாங்கணும் எல்லாம் சொன்னோம். then I managed to sell my, like I have like 3 cars with me. So the 3 காடியே விற்றேன். My father was like okay, you want to do this expedition, no problem, okay, நான் பாதி காசு கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு he was supporting me. That's the grade of dad, you know. The mother sentiment வந்து ரொம்ப ஒரு சென்டிமெண்ட்டாக இருந்துச்சு எனக்கு, because I'm not married yet. So everything is my mother. ஸோ கஷ்டம் நஷ்டம் எல்லாமே மதர் தான் ஷேர் பண்ணுவேன். என்னன்னா ஷீ வாஸ் ஸோ வரிட். லைக் போன வருஷம் வந்து ஒரு மூவி வெளியானுச்சு லைக் 2016 எவரெஸ்ட். மதருக்கு வந்து ஆக்சுவலி நான் என்ன செய்கிறேன்னு அவங்களுக்கு வந்து அந்த என்ன டேஞ்சரில் இருப்பேன்னு அதெல்லாம் தெரியாது. ஸோ அந்த மூவி வந்து எக்ஸ்போஸ் பண்ணிச்சு. ஐ ஹாவ் டு கன்வின்ஸ் லைக் ரொம்ப பேசுவேன், சொல்லுவேன், இந்த மாதிரி வந்து ஒன்றும் இல்லை. ஸோ ஐ வாஸ் ட்ரைனிங் லைக் 10 over years அண்ட் ஐ ஹவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபார் about 15 over years. பேரண்ட்ஸை கன்வின்ஸ் பண்ணி தென் அவங்ககிட்ட வந்து ஒரு ஃபைனான்ஷியல் எடுத்து. ஸோ இட்ஸ் ஒரு ஜேர்னி மாதிரி. எவ்ரி டே ஐ ஸ்பெண்ட் 3 hours in the gym. அதுக்கு ஸ்பெஷல் எக்ஸசைஸ் இருக்குது சார், லைக் core exercise, core energy, then strengthening your like leg, calf. I have to push myself. Then I cannot afford to have any injuries, and I'm a vegetarian.
அந்த ஒரு situation I was so depressed, like I need to succeed in this climb. The moment came for Everest. The flight was on the 1st April. So flight எடுத்துட்டு போய் காட்மாண்டுல இறங்கிட்டு then I have to prepare for some like equipments. I need to buy some new equipments. On the 5th April start to fly to Lukla. So Luklaல போய் இறங்கிட்டு we have to walk like 8 days to base camp. Base camp வந்து for 5,300 meter. So once you reach base camp, you're healthy, mountaineering sickness ஒண்ணுமே வராம, so you're good. Okay, then you start to like go more higher than 5,300 meter. I started to climb Everest. So on the expedition, the real expedition starts. The first is to cross Khumbu icefall. We started like 3 o'clock in the morning. Then we walked in the Khumbu icefall. The first time I'm seeing these Khumbu icefalls. It's so beautiful, like blue ices. It's actually that water has freezed. And the water தண்ணி வந்து freeze பண்ண இடம் அது. அதுதான் வந்து first deadliest part to climb Everest. Many Sherpas will get injured there. So அந்த ஐஸ் கீழே விழுந்து அந்த மாதிரி about 5 hours you have to cross many ladders, like 20 ladders we have to cross. அந்த ladder வந்து நீங்கள் வந்து crampon cross பண்ணணும். You have to climb with the crampon. So one mistake you're dead. அதெல்லாம் crevasse கீழே வந்து I can't see the ground inside. So when you climb, never look down. ஸோ அந்த கீழே பார்த்தோம் ஆட்டோமேட்டிக்காக காலே ஆட தொடங்கும். அந்த மாதிரி ஒரு ஃபியரான ஒரு இடம் அந்த இடம். ஸோ when I reached Camp 1, it was like snowy, very bad snow and windy. So we climbed the next day to Camp 2. And the first time I'm reaching Camp 2. The Camp 2 வந்து about 6,000 plus. I stayed there like 3 days. After 3 days, then I climbed to Camp 3. The first time I'm seeing Lobche face. Lobche face na ஒரு 90 degrees ice climb. It's like I never climbed ice before, like 90 degrees. It's the toughest. It's a dream come true. Can you because I never like seen so bluish ice and everywhere was snow. So அவ்வளோ ஒரு அழகான ஒரு environment. So when I reached Camp 3, the weather was going very bad. So we have to come down. Actually, I planned பண்ணது வந்து to stay one day there, but unfortunately can't stay there because the weather was quite bad. So I came down. The first thing என்ன ஆகும்னா temperature ரொம்ப இறங்கும். More than 10 -10 இறங்குச்சுன்னா it's not recommended to stay then சொல்லுவாங்க for the beginners. To Camp 2 back. Then after that, the next day, I went back to base camp. So base camp போயிட்டு then I'm fully acclimatized. 2 weeks, I'm still in the base camp, no idea of windows and the rope fixing. Camp 4 இருந்து to summit வந்து அந்த rope போடல. என்னாச்சுன்னா it was like hanging. So the weather was very bad up there, and this year it's the jet wind and many issues. So we are stuck there. Even though in the base camp is freezing, cold. So on the cold தாங்கிக்கிட்டு then every day you just eat, sleep, just read some books, then music. இதுதான். So after 1 week I get really bored. I was like depressed. On the 16th I decided to climb without the window. எனக்கு அந்த விண்டோட டேட்லாம் ஒன்றும் I'm not concentrating that. So I just decided on 16 I'm going to climb. The first thing I reached Camp 2. So நேராக வந்து Camp 2 வரைக்கும் நடந்தோம். So Camp 2 போய் சேர்ந்துட்டு I was staying one night there. Next day morning on the 17th, Camp 3. So I stayed one night there in Camp 3. Camp 3 then we shooted to Camp 4. On the 19th, ஒரு
ஒரு 4 o'clock போயிட்டு Camp 4ல சேர்ந்தேன். So that's my first Camp 4. It's dead zone. It's about 7,600 meter. So அந்த dead zone போகிறது வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா every second you're dying. Your cell will die and many issues are there. About 9 o'clock in the night on the 19th, we started to climb. என்னன்னா சம்மிட்டுக்கு. So that journey is the toughest. It's like you're climbing, like you start with about 8,000 meter and you're reaching 8,848. At the night journey தொடங்கனால I can't see much about the environment. First started and everything, it was like snowy and it's not ice, it's like a rock and snow. ஒரு 3 hours அப்புறம் the wind was picking up. Then I feel that my hand and my feet is like freezing and the pain வர தொடங்கிருச்சு அந்த ஒரு வெளி. So I was like puzzled with this. I was asking advice from this Shepa. அவர்கிட்ட கேட்டேன் இந்த மாதிரி கையும் காலம் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரீஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கு, என்ன செய்யறதுன்னு. He said nothing doing Raman, and I knew this wind is picking up little bit, but the only one choice is you walk fast. The only தான் நம்ம செய்ய முடியும், இல்லைனா நீ abandon பண்ணோம் இந்த expedition. Then I said no way. That money I've paid, that effort I took, the training I took, I said I'm not going to retire here. We are going pushing. So I started to walk fast. அப்புறம் வந்து சவுத் சம்மிட்னு ஒன்று இருக்குது. ஸோ ஒன்ஸ் ஐ ரீச் த சவுத் சம்மிட், எனக்கு என்ன ஒரு இஷ்யூ நடந்துச்சுன்னா மை ஷெப்பா கெட்டிங் ஸ்னோ பிளைண்ட்னா அந்த கண்ணு வந்து அந்த அந்த ஸ்னோ அடித்து அந்த கோல் அடித்து என்ன செய்யும், கண்ணு மூட தொடங்கும், அவங்களால ஒரு கண்ணை திறக்கவே முடியல அறவே. ஸோ அவருக்கு வந்து ஸ்னோ பிளைண்ட் அடிக்க தொடங்குச்சு. தென் that moment he said he not gonna climb. That is my biggest challenge because I was climbing comfortably with Shepa. என்னன்னா அவர் முன்னுக்கு போவார், இல்லைன்னா அவர் பின்னால் வருவார். ஸோ ஒரு நம்மளுக்குன்னு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் இருக்கும், ஓகே நம்மளுக்குன்னு பின்னால் ஒரு ஆள் இருக்காங்க. ஸோ அந்த ஒரு தைரியத்தில் தான் ஏறும், பிகாஸ் தே ஆர் மோர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தென் அஸ். அந்த நிமிஷத்தில் அவர் இல்லைன்னு சொன்னோன்னே I was thinking, சப்மிட் பண்ணுமா இல்லையா, சப்மிட் போகுமா இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் வந்து நின்றுச்சு. ஸோ ஐ வாஸ் பஸல் அபவுட் திஸ், என்ன தான் செய்யறதுன்னு. தென் மை மைண்ட் செட் ஐம் கோன் கோ டு சப்மிட். ஸோ அந்த ஒரு டிட்டர்மினேஷனாக அந்த புஷ் வந்து அந்த மைண்ட்லேயே இருக்குது. அந்த நேரத்தில் வந்து ஐ டிடன்ட் திங்க் அபவுட் எனி திங். ஸோ ஐ டோல்ட் ஹிம் ஒன் திங், ஐம் கோன் கோ டு சப்மிட், யூ வெயிட் ஹியர், யூ கோன் லீவ் மீ ஹியர்னு. I told him I got no choice, நான் சப்மிட் போய் தான் ஆகணும். ஸோ யூ ஸ்டே ஹியர், ஐம் கோன் ஷூட் டு சப்மிட். அண்ட் அங்கே தான் வந்து ஹிலரி ஸ்டெப்பு. தென் இன்னொரு சிச்சுவேஷன் என்னன்னா, அங்கே ஒரு ஜெட் வின் அடிச்சிச்சு. இட்ஸ் லைக் ஐம் டெட். I knew that this thing all very well. After like 1.5 hours, I reached summit about 8:45 morning, and the sunrise was so beautiful. When I'm climbing, the other side was sun rising, going up, and that whole place was so beautiful. And when I reached summit, and didn't spend time much there, because I knew very well my oxygen tank also ஒரு critical-னா இருக்கு. So இதெல்லாம் ஒரு fact. So I don't want to lose my life here. I just stayed about 2 minutes there and finish everything. I came down. Like so sad to see some climbers were dead there. ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷான பாடி. It was அவர் 19ல இருந்திருக்காரு. ஸோ அவரோட பாடி ஒன்று பார்த்தேன். தென் த ஓல்ட் பாடிஸ், பால்கனியில் ஒரு பாடி. தென் ஆஃப்டர் கீழே பால்கனி ஏறிட்டு இறங்கிட்டு I saw another one. The 21st வந்து it was like 80 to 90 kilometer per hour wind அடிச்சிச்சு வெளியே. And it's like lifting our tent. We are inside the tent and it's trying to lift our tent. அந்த மாதிரி ஒரு wind அடிச்சிச்சு. And that particular day, and there were climbers try to go to summit, and I think that day 4 people lose their life.
So that kind of wind and frost. So inside our tent it was is minus 25. என்னாச்சுன்னா we are not moving, we are just sitting on the tent. It gives me some frost in my leg and my fingers. My father was they were very happy that I'm alive. And the summit கூட அந்த ஒரு இது இல்லை, they were very happy to hear my voice that I'm okay. And சப்மிட் பண்ணுறது வந்து அது ரெண்டாவது விஷயம். அவங்களுக்கு வந்து என்னன்னா I was alive and I was like didn't get any injured. So they were so happy to hear my voice.